appunto col prossimo candidato, e ripeto, con grande gioia e orgoglio, un grande privilegio per me poter presentare dalla Grecia Alexander Sotiriou. Benvenuto Alexander. Alexander Sotiriou, pioniere della subacquea tecnica, vi prego di farlo entrare. Hello Alex, how are you? Everything is okay. Let me just spend a few words in Italian to present who you are. Alexander Sotiriou dalla Grecia, pioniere della subacquea tecnica in Grecia, ha organizzato peraltro tra le tante cose, perché è difficile con Alexander scegliere con quale iniziare, però visto che questo argomento ci legherà nella presentazione del prossimo poi candidato, la spedizione ha organizzato la prima spedizione del Britannic nel 97, dando il là a tutte le successive spedizioni che ha condotto, e sono molte spedizioni e ritrovamenti. È un archeologo subacqueo, responsabile degli scavi dei relitti di Antichitera, che sono ancora oggetto di grandi studi e grandi lavori. Ha partecipato come relatore all'Eurotech nel 2017, ha fatto lavori commerciali veramente in molti luoghi della terra. So let's welcome Alexandro. Thank you for joining us in this wonderful night. Thank you very much. So before I start, let me wish congratulations to Carla. It really feels strange attending a ceremony like this in front of a screen and not being able to hug everybody and shake hands. At least we are in front of a screen and not inside bunkers, as are several citizens right now. So let's wish that things are going to end well for everybody. So thank you, Eduardo. Shall I start with my presentation? Shall I? Okay, excellent. Mr. Director, dear academicians, thank you for honoring me with this prestigious award. I am really not used to talk about my own achievements, but I guess this is what this ceremony is all about, each individual member's achievements. So a few words about the highlights of my lifelong journey in underwater exploration, which actually starts at a very young age, growing up at the side of a diving pioneer and a professional in sport diving training, equipment sales. Vangelis Sotiriou has been actually a role model for me since I was a young boy, and I just couldn't help it. I had to become a diver and a diving professional eventually. By the age of 18, I was already a technical diving instructor, trained by another legend, the British pioneer Kevin Garr, with whom we met in the early 1990s. So at that time, myself, my brother Manthos, and a couple friends, Kyriakos Kavalaris and Moses Lazaru, we traveled to Poole, UK, just for a nitrox course, something that you can find everywhere right now, just next door. Within the following year, I advanced the scale of training, and I became a nitrox instructor and technical instructor. Alexandros, Alex, can I spend a few words in Italian just to help our audience that is not eventually so familiar with English? Okay. Alexandros nasce sostanzialmente, lo dico con invidia, nel 77, quindi ha 44 anni, e quindi è un uomo di giovane età, ma vi garantisco che il suo curriculum è straordinario. È nato
nel diving di suo padre, sostanzialmente in Grecia, e quindi lui nel doposcuola non faceva altro che passare le intere giornate al diving, quindi l'aria compressa, le bombole, l'odore del neoprene umido fanno parte della sua esistenza ed era inevitabile che lui intraprendesse questa carriera. E qui vediamo alcuni dei suoi brevetti. A 18 anni è diventato istruttore subacqueo e poi ha continuato ovviamente con la sua crescita nella subacquea tecnica. Please, Alexandros. Okay. So the mid-late 90s was a time that the very first rebreathers, the very first commercially available diving equipment that would allow for circulating the breathing gas were out in the market. So I was one of the first proud owners of a body inspiration, a little, prematurely possibly launched in the market at the time. So we had to go through all this learning and development curve, both for the procedures and for the equipment. So by the year 2000, I was already an instructor teaching other divers how to use this equipment, using actually mixed gas breathing media, going to deeper depths, staying longer, something that was really not ordinary for most divers at the time. In 2002, I traveled to the US, and as Carla Binelli, I also sat with Tom Mount, the late Tom Mount that just died a few days ago. And we also explored the cave system of the blue holes in the Bahamas, which is which most of those dives start at 50 meters. So that's 50 to 80 meters. We are talking about serious mixed gas diving. If you want to translate. Yeah, I mean, I can translate, but I think it's quite clear. Lui ha avuto nella fase del suo sviluppo di carriera, dopo essere diventato istruttore, diciamo, dei corsi ricreativi, ha deciso di seguire la subacquea tecnica, quindi a fine degli anni 90, primi anni 2000, era diventato già istruttore di rebreather e ha proseguito la sua formazione con le miscele di gas, sia in circuito aperto che in circuito chiuso negli Stati Uniti, con il compianto Tom Mount, che ci ha lasciato veramente da poco tempo. E quindi c'è un percorso a fine anni 90, primi anni 2000 di Alex nella subacquea tecnica ai massimi livelli. So I've been among the first divers who used diving rebreathers such as the Ouroboros, the Sentinel, MCM 100. All those are developed by Kevin Garr, with whom we have an excellent relationship. And I also have experience in other units, including military systems, thanks to my days in service with the Underwater Demolition Command of the Hellenic Navy. Quindi mi permetto, sorry Alex, mi permetto di aggiungere che la carriera di Alex, oltre che nella subacquea tecnica sportiva, è andata grazie al suo trascorso nella marina militare ellenica in Grecia per 2 anni, gli ha consentito collaborazioni con i militari, che gli hanno dato la possibilità ovviamente di utilizzare anche apparecchiature, sempre a ricircolo di gas, però per scopi militari. An unusual combination of a breathing apparatus and a wearable submersible, the exosuit, an atmospheric diving suit, which allows for, practically limitless time underwater. Of course, mobility is an issue. It's like trying to, open a beer bottle with a pincher. So it's slightly difficult to do that. That's another piece of equipment I had the privilege of diving with. Quindi Alex ha avuto anche il privilegio di compiere immersioni, di avere una certificazione per l'Exosuit, che sostanzialmente è uno scafandro normobarico
con un'autonomia pressoché illimitata che consente il raggiungimento di altissime profondità. E come Alex scherzava e diceva, muoversi in acqua con questo oggetto e quindi riuscire a comandare e a posizionarsi è un po' come cercare di aprire una bottiglia di birra magari con dei guantoni, aggiungo io, da pugilato, insomma, che diventa un po' difficile. Però ecco, è un titolo e una certificazione sicuramente molto prestigiosa che aggiunge esperienza ad Alex. In 1997, Kevin Garr and the speaker co-organized the first diving expedition on HMHS Britannic, the sister ship of the infamous Titanic, which lies off Kia Island in Greece at the depth of 120 meters. Technical diving of that range was really not common during those days. And equipment, decompression tables, all procedures were still under development. It was a great success and paved the path for everything that followed, not only at this site. I dare to say diving in general was influenced by such endeavors. Sì, è corretto quello che dice Alex. Nel 97, perché questo deve essere contestualizzato e compreso molto bene, nel 97 le tecniche di immersione, innanzitutto parliamo di immersioni sul Britannic appena aperto sostanzialmente alle esplorazioni sportive in circuito aperto, quindi parliamo di immersione a 120 metri con miscele di gas, con tabelle decompressive che non erano sicuramente collaudate e omologate come gli algoritmi che oggi possiamo utilizzare per queste quote. Quindi questo essere un pioniere, tracciare una nuova strada in questo tipo di immersione ha poi pagato successivamente per tutta la comunità e anche per la sua esperienza successiva. The experience acquired in organizing complex underwater activities combined with my mixed gas and rebreather diving skills, also knowing how to handle bureaucracy, soon put me at the top of a short list with people that can help with expedition planning and realization. HMS Britannic. Sorry. HMS Britannic in 2008 and other expeditions that followed. Monrosa, Carl Labinelli just talked about it in Anavissos, Greece. The Britannic again in 2012 were some of the expeditions I co-organized, and thankfully we had no problems. Everything went well. Quindi l'esperienza di Alex giustamente non è, ci tende a precisarlo perché questo avrà anche un impatto poi successivo sui lavori che ha effettuato, e cioè non solo la capacità di compiere immersioni, ma anche la capacità organizzativa con la burocrazia, quindi riuscire a organizzare dall'inizio alla fine, quindi tutto ciò che sono i permessi, tutto ciò che è la logistica, tutto ciò che prevede i protocolli di immersione, ha messo Alex in una piccola porzione di subacquei in grado di organizzare questo tipo di spedizioni, quindi sia come attore primario sia contribuendo ad altre spedizioni con cui ha collaborato. Academic interests keep me continuously engaged with studies and research. I have been active in psychology with the American College of Greece, and currently I am following courses in the School of Archaeology and Maritime Cultures at the University of Haifa. And thanks to those interests, in 2012, in the Britannic expedition, we studied the flora and fauna of the shipwreck together with my close friend Paul Linen and Dr. Athanasios Gritzelis from the National Oceanographic Center of Southampton and Professor Vasilios Roussis from the National and Kapodistrian University of Athens.
Alex grazie al suo interesse anche per gli studi di psicologia che ha portato a termine e poi successivamente degli studi presso l'università che sono ancora in essere, presso l'Università di Haifa in archeologia, ha avuto anche l'opportunità di collaborare con diverse persone provenienti dalle università di Southampton piuttosto che dal centro oceanografico greco, quindi grandi collaborazioni che hanno aperto, come vedete, progressivamente da una passione di semplice immersione, di istruttore, di addestramento, di organizzazione di spedizioni, fino ad arrivare a queste collaborazioni più estese nella messa nell'organizzazione completa di spedizioni e di ricerche di carattere archeologico. Employed by the Woods Hole Oceanographic Institution as the technical lead, working for the Defense POWMIA Accounting Agency of the United States, I invented and developed an automated detector of osseous remains that was used at the field with great success. And for this particular program, I worked with the University of Bristol researchers, John Fardoulis and Dr. Oliver Payton. So to be clear, not to make mistake, the apparatus that you invented is to find bones. Is this the correct? Exactly, osseous remains, bones. Quindi Alex ha anche costruito, realizzato, progettato per la prima volta un dispositivo per la ricerca dei resti umani, più precisamente per le ossa umane, collaborando con alcuni rappresentanti di alcune università, però un dispositivo di questo genere non era mai stato messo in piedi e aggiungo io, perché so alcune cose di Alex, che questo è stato fatto proprio in virtù di una campagna lanciata dagli Stati Uniti attraverso la Woods Hole per riportare a casa molti dei piloti scomparsi durante la seconda guerra mondiale, durante gli ammaraggi o addirittura quando gli aerei venivano abbattuti in mare, quindi per riportare a casa le spoglie anche dopo così tanto tempo, e quindi era necessario cercare di localizzare queste ossa che non sono certamente sempre facili da individuare. Quindi Alex ha inventato a tutti gli effetti un dispositivo per fare ciò. Grazie Alex. So arriving to the present days, I am currently employed by the University of Geneva as the Antikythera Shipwreck Research Program Field Director under Drs. Angeliki Simosi and Professor Lawrence Baumer. This is taking place on a very small island, but it is very, very significant. Other professional activities of mine include the occupation in the maritime industry, working as a freelancer, assistant salvage master, lately with TNT salvage in Mauritania. I am also a supporter of the Hellenic Institute of Maritime Archaeology, actively engaged on various activities at quite interesting sites of submerged cultural assets. Sì, allora, I think it was already too much who you are, but just to be very quickly, lui è, come abbiamo visto, anche un subacqueo commerciale che ha avuto delle campagne di recupero, per esempio in Mauritania, dove ha dovuto bonificare un peschereccio d'altura dagli idrocarburi, e lui era il responsabile di superficie delle operazioni subacquee, quindi colui che sovraintende a tutte le operazioni subacquee, e così anche fa parte di questo istituto ellenico per quanto riguarda i progetti archeologici, la salvaguardia e la ricerca di alcuni degli asset, come li ha chiamati giustamente lui, più importanti che stanno emergendo nelle acque greche. So this is for now. Thank you, Eduardo. Thank you everybody for listening. Grazie, thank you very much to you. Ed ora passo la parola al nostro direttore per la lettura delle motivazioni ed il conferimento del premio. Eccoli qua.
for having been a pioneer in diving exploration since the early days of technical and mixed gas diving, employing both open and closed-circuit apparatus techniques. His ongoing contribution in organizing or leading international subsea endeavors in the field of technical, commercial, military, scientific, archaeology diving has been essential for the progress of related practices and technology. The International Academy of Underwater Science and Techniques confers to Alexandros Sotiriou the 2022 Gold Trident for the category Explorative and Sport Activities. From today, Alexandros, you are an academic. Congratulations. Thank you very much. Congratulazioni, bravo Alexandros. Congratulations, Alex, and welcome to the Academy. Before we quickly move to our next presentation, just a question that, as we discussed, you said that you met one of your myth, which is Kevin Gurr, that now is one of your best friends. But with Kevin in 1997, he asked you to organize the first Britannic expedition, the sport diving expedition, and you decided a year early to just have to be sure that the Britannic was there. So, can you just tell us what you did? You know, very simply and briefly. Okay, so you have to understand that in 1996, not so many people knew exactly where the location of the shipwreck was. The maps were still being corrected, and we had two different positions: one by the British Admiralty, another one by the Hellenic Ministry of Mercantile Marine, and there was a third one that was by a fisherman. So we actually went out and checked this third one by diving off a rib, throwing a dive line in the middle of nowhere. The depth all around was 120 meters. There was a spike in the echo sounder rising up to around 85. So we went down and checked it out from a rib with open circuit Trimex equipment, 3 people, Kevin Gurr, Kyriakos Kavalaris, and myself. It was quite scary, I can tell you. Quindi lo traduco per gli amici italiani. Alex ha organizzato, come abbiamo detto, la prima spedizione nel 97 per Kevin Gurr, eccetera, e bisognava essere certi un anno prima che il relitto fosse realmente nella sua posizione. Circuito aperto, 120 metri di profondità, una posizione non conosciuta con 2 mire diverse e soprattutto condizioni, per chi è stato su quel relitto, estremamente severe, correnti molto forti. Quindi questo era l'inizio di quella subacquea sportiva a miscele, e Alex è sicuramente uno dei grossi contribuenti. È con orgoglio e piacere che saluto Alex, che mi congratulo con lui. I thank you, Alex. My congratulations for this award that you deserve all. You are now an academy, and we are honored to have you with us. Thank you very much, Alex.